Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnantimidandasya Jnananjana Chalakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Tadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Jatapatakamallam Sri Gurun Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sahakana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishakanvitamscha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya evacha patitanam bhavanibhyo vaishnavebhyo namo namaha. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shrivasadi Gaura Bhakta Binda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Namah Om Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami iti namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Satarine. I am grateful to be with you this evening. Я очень благодарен, что я сегодня с вами.
Could everyone hear? Всем хорошо слышно? We were discussing the heartfelt prayers that Kunti Devi, the great queen, mother of Мы говорили о Pandavas, проникновенных сердечных offered молитвах, to Krishna. которые Кунти Деви, царица и мать пандавов, возносила Кришне. Unless we are very advanced devotees, transcendental to the influence of material existence, we cannot pray with the heart of Kunti Devi. Если мы еще не являемся возвышенными преданными, которые трансцендентны к влиянию материальной энергии, то мы не сможем молиться так, как молилась Кунти Деви. At the same time, the behavior of such great enlightened devotees is the aspiration that we long to achieve. Но в то же время настроение таких преданных — это та цель, которую мы стремимся достичь. Great personalities have achieved a destination, and they're teaching us how to reach it. Великие личности достигли своей цели, и они учат нас, как нам достичь ее. Like a compass that gives us a direction, however cloudy the skies may be. Это подобно компасу, который направляет нас, даже если небо затянуто облаками. Srila Prabhupada gave a personal observation. Шрила Прабхупада делился личным наблюдением. When he was sailing on the MV Jaladuta cargo ship across the Arabian Sea, Когда он на грузовом судне Джаладуте пересекал Арабское море, later across the Atlantic Ocean, а позже он пересекал Атлантический океан, at one time there was terrible storms. там случались ужасные штормы. And the ocean is affected, the surface of the ocean is very affected by the environment. И поверхность океана очень подвержена влиянию окружающей среды. There's no sun, you cannot see the stars, and you're in the middle of sea. How do you know which way to go? Если нет солнца, не видно звезд, и вы находитесь посреди моря, то как вы узнаете, куда вам нужно плыть? And the waves are tossing the boat this way and that way. How do you know which direction you're going in such a situation? При этом волны бросают судно из стороны в сторону. Как вы в такой ситуации узнаете, куда нужно направляться? The captain of the ship, Mr. Pandey, became Srila Prabhupada's dear friend during that voyage. Капитан этого грузового судна, мистер Пандия,
стал дорогим другом Шрилы Прабхупады во время этой поездки. Srila Prabhupada would teach him all about Krishna. Шрила Прабхупада рассказывал ему все о Кришне. And the tattva, the truths of life. И рассказывал о татве, об истине жизни. And Captain Pandey would explain to Srila Prabhupada how to navigate even when you can't see anything around you in storms. А капитан Панди рассказывал, как управлять судном, даже если вы посреди шторма ничего не видите. And in whatever situation, always going in the direction of one's goal. И как в любой ситуации двигаться по направлению к своей цели. And even if you go off course a little, still you know exactly which direction to go and how to go И there. даже если вы немного собьетесь с курса, все равно вы будете точно знать, куда вам нужно направиться. However expert we are at driving boats, however experienced, in stormy weather, you're completely dependent on the compass. Даже если вы опытный капитан корабля, во время шторма вы полностью зависите от компаса. We were describing yesterday that Kali Yuga is compared to an ocean of conflict and faults and difficulties. Вчера мы обсуждали, что Кали-юга подобна океану конфликтов, недостатков и трудностей. So many situations come into our life that can distract us from the goal. В нашу жизнь приходит так много ситуаций, которые могут отвлечь нас от цели. Sometimes when things are going just the way we like it, Иногда все идет так, как нам нравится. we either become distracted by temptations to enjoy the situation, or we become complacent to the necessity of striving for the goal of life. В таком случае мы можем поддаться искушению и просто наслаждаться этой ситуацией, или мы можем стать самодовольными и уже не так стремиться к истинной цели жизни. Oftentimes people in all religions, in all spiritual paths, when things are good, our spiritual practice and even focusing on the necessity of enriching our faith becomes distracting. Это касается людей во всех духовных традициях, на всех духовных путях. Когда все идет хорошо, люди могут уже не так стремиться к истинной цели жизни. So many people, when they're really in difficulty, they pray to God and they chant God's Но names когда and they люди beg forgiveness and испытывают they do серьезные pujas and трудности, они rituals. так от всего сердца, так сильно молятся к Господу, исполняют ритуалы, совершают пуджи и раскаиваются. To remove the crisis. Они делают это, чтобы убрать этот кризис. And if the crisis is removed, most people, I don't really need God so much. I believe, but I don't really need God if everything is nice. Потом, когда кризис заканчивается, они говорят: ну все, Господь мне уже не так сильно нужен. Я в Него верю, конечно, но сейчас Он не так для меня So важен. good times could be a great distraction and obstruction to our faith and our sincerity to take shelter of the Lord. Итак, хорошие времена могут быть большим испытанием для нашей веры в Господа.
And difficult times can also be a great И distraction. трудные времена также могут нас сильно отвлекать, Because why is this happening? потому что приходят вопросы, почему это случилось, What did I do? что я сделал такого, What did they что do? они сделали, What did we что do? мы сделали, Why? почему. Queen Kunti, Царица Кунти, she's now praying to она Krishna. сейчас молится Кришне. Since her early childhood, her life was inconceivable crisis that she couldn't really understand. С раннего детства вся ее жизнь была кризисом, который она на самом деле не могла понять. There was exploitation, Была эксплуатация, there was shame and guilt, были чувства вины и стыд, enormous social pressure against the reality of her situation. и в той ситуации, в которой она оказалась, она испытывала невероятное давление общества. And she was married. Затем она вышла замуж, And then her and her husband and family had to go to the forest to live in such austerity. а затем она вместе с мужем, с семьей отправилась в лес, чтобы жить там в аскетичных условиях. And Pandu died, leaving her with little children. Затем Панду погиб, оставив ее с маленькими детьми. And when she returned, there was so much threat and terrible things said about her children. Когда она вернулась, было столько угроз и столько ужасных вещей говорилось о ее детях. Assassination attempts. There was exile. Были покушения, было изгнание. And eventually a great war where so many of the people she knew and loved were killed. Затем произошла эта великая война, в которой погибло множество людей, которых она знала и любила. And she never gave up her faith. She never gave up her devotion to taking shelter of Lord Krishna. Она никогда не оставляла свою веру, не оставляла свою преданность и принимала прибежище у Господа Кришны. And she's praying with such pure, genuine humility and gratitude. И она молится с таким чистым, искренним смирением и благодарностью. She begins by glorifying Krishna as the supreme, all-merciful, all-loving Father, Mother, and goal of all living beings. Сначала она прославляет Кришну как Верховного Любящего Отца и Мать и цель всех живых существ. She described the injustices because it was very true. What happened to her children was injustices. Она описывает всю эту несправедливость, потому что так оно и было. Все, что происходило с ее детьми, было несправедливо. Vipadashantu tashashvat tatra tatra jagadguru bhavato darshanam apuna bhavadarshanam. She's praying, Krishna, whatever calamities came, I had nowhere else to turn to except you. Она молится о том, чтобы эти беды повторялись вновь и вновь. В любом случае, мне не к кому обратиться, кроме Тебя, Кришна. And when I see you,
I no longer have to see birth and death in this world. Видеть тебя значит не видеть больше круговорота рождения и смерти. She's praying, let calamities come again and again and again, so I can turn to you again and again. Она молится, пусть эти беды повторяются вновь и вновь, чтобы вновь и вновь мы могли обратиться к тебе. No, I remember when my earlier days of coming to the movement of Krishna. Я помню, когда я только присоединился к движению Кришны, Everyone really liked that verse. всем очень нравился этот стих. And we repeated it so И мы с enthusiastically. большим энтузиазмом его повторяли. But then when calamities started happening more, devotees didn't want to offer that prayer. А затем стало приходить все больше и больше бед, и преданным расхотелось возносить эту молитву. And someone asked Srila Prabhupada, how can we pray from our heart that calamities come, because calamities are difficult. Кто-то спросил Шрилу Прабхупаду, как мы можем от всего сердца молить, чтобы приходили беды, потому что это на самом деле очень трудно. Because if we see the calamities that Kunti had, they were serious, traumatic situations. Если мы посмотрим на те беды, которые испытывала Кунти, то это все серьезные драматические ситуации. If it's not very disturbing and very painful, it's not really a calamity at all. А если вас это не очень беспокоит и не особо причиняет боль, то это совсем и не беды. Srila Prabhupada, he said, you don't have to pray for calamities, because in this material world, they will come anyway. Шрила Прабхупада ответил, вам не нужно молиться о том, чтобы приходили беды, потому что в этом материальном мире они в любом случае придут сами. Krishna tells him, highest planet and down to the lowest, there are calamities. Во всем этом мире с высшей планеты до низшей происходят беды и страдания. In a world where there is padam, yad vipadam, natesham, danger at every step, we don't have to pray for dangers to come, because they will come no matter what you В этом pray. мире опасности подстерегают на каждом шагу, поэтому не нужно специально о них молиться, они в любом случае придут, какие бы молитвы вы ни возносили. Because the spirit of Kunti's prayer is not she's praying for more dangers. She's praying that she could always be in that intense state of consciousness of surrendering her heart with love to Krishna. Дух молитв царицы Кунти не в том, что она просит об опасностях. Она молит о том, чтобы она всегда находилась в таком состоянии сознания, когда она полностью отдает свое сердце Кришне. Yesterday, we very briefly described stories of Srila Haridas Thakur. Вчера мы очень коротко обсуждали историю Шрилы Харидаса Такура. When he was arrested, he was put in prison. Когда его арестовали, его бросили в тюрьму. And at that time, there was a very oppressive government. В то время правительство было очень деспотичным. So many innocent people were in the И prison. так много невинных людей было в тюрьме. And they were suffering И terribly. они ужасно страдали. Some of them were not innocent, but they were all suffering. Некоторые люди там не были невинны, но они также страдали. And when Haridas Thakur came, they were in such a helpless condition
that they could recognize what a great saint he was. Когда пришел Харидас Такур, они находились в таком беспомощном состоянии, что они сразу смогли узнать, что он святой. They were taking shelter of Haridas Они Thakur. приняли прибежище у Харидаса Такура. They were looking at him through their eyes with such like a helpless child to their parent. Please help Они us. смотрели на него так, как беспомощное дитя смотрит на своих родителей. Пожалуйста, помоги нам. They were praying for his blessings Они умоляли его о благословениях desperately. в отчаянии. And Haridas Thakur blessed them. И Харидас Такур благословил их. He said, may you, I bless, may you remain as you are now. Он сказал: «Я благословляю вас оставаться там, где вы есть сейчас». Out of respect for him, they didn't say anything. Из уважения к нему они ничего не сказали, But they were very, very disappointed. но они были очень разочарованы. They were Они были devastated. просто опустошены. They wanted the blessing of getting out of Они prison. просили благословения, чтобы выбраться из тюрьмы. And he tells them, may you remain the way you are Он им now. говорит: оставайтесь там, где вы есть. Haridas Thakur looked at their very broken-hearted, disappointing expressions on faces. Харидас Такур посмотрел на разочарованные выражения их лиц. Do you know what? Do you know what they did? Do you know what he did? Знаете, что он сделал? He smiled. Он улыбнулся And he said, I gave you a very good blessing и сказал: «Я вам очень хорошее благословение дал, because right now you're turning to a devotee of the Lord in desperation, seeking shelter. потому что прямо сейчас вы обращаетесь к преданному Господа и в отчаянии ищете у Него прибежище. You're not fighting with each other, you're just desperately seeking shelter together Вы не ссоритесь друг с другом, of God's вы просто grace вместе в through a отчаянии devotee. ищете прибежище у милости Господа, которая проходит через преданного. My blessing is that you remain like this. И мое благословение в том, чтобы так оставалось дальше. He said, in a few days, you will be released from prison. Через несколько дней вас выпустят из тюрьмы. But when you're released and you start enjoying life and you're free and all of that, then you can be so distracted by material energy. Но когда вы будете свободны, снова начнете наслаждаться жизнью, вас может отвлечь материальная энергия. So after you are released and you are together with your families and everything is nice, my blessing to you is may you remain in this like you are now, seeking shelter of God's grace. Поэтому после того, как вы выйдете на свободу, снова будете жить со своей семьей, я благословляю вас оставаться в том же состоянии и также искать милости Господа. Now you are feeling an urgent need to be receiving the grace of a devotee. Сейчас вы чувствуете острую необходимость в милости преданного. Whatever may come in your life, always have this state of consciousness. Что бы ни происходило в вашей жизни, всегда оставайтесь в таком состоянии сознания. That is what Kunti Devi is teaching also. Этому также учит Кунти Деви. When we hear the words of Haridas Thakur, the prayers of Kunti, the words of Prahlad, these are like a compass to us. We're not there.
we haven't crossed the ocean of material existence. Когда мы слышим молитвы Кунти Деви, слова Харидаса Такура или Прохлады Махараджа, мы понимаем, что мы еще не там, мы еще не пересекли океан рождения и смерти. Но для нас это подобно компасу. But on the sunny, happy, easy days, or the stormy, difficult, suffering days, we must keep our minds, our words, and our actions in harmony with the direction of the compass of our life. В любой ситуации, будь то солнечный легкий день или тяжелый шторм, мы должны поддерживать свое состояние ума, свои действия и свои слова в гармонии с тем, что нам указывает компас цели жизни. She is grateful for the opportunity to take shelter of the Lord. Она благодарна за возможность принять прибежище у Господа. And the more sincerely we take shelter of the Lord, the more the presence of the Lord is experienced in our life. И чем искреннее мы просим прибежище у Господа, тем больше присутствие Его проявляется в нашей жизни. And sometimes when we are in a state where we do not feel the presence of the Lord, that's an even more urgent experience to take shelter of the когда Lord. мы не чувствуем в своей жизни присутствие Господа, это значит, нам срочно нужно просить и срочно умолять о том, чтобы принять у Господа прибежище. Guru, sadhu, shastra, our gurus, the sadhus, the scriptures, the association of devotees, Гуру, саду, священное писание, общение с and the преданными lives of the saints и жизни святых is giving us direction. дают нам направление. Janmaishvarya Shruta Shibir Edamanamata. In one prayer, Kunti Devi is expressing that the greatest disqualifications for calling your name out and approaching you with feeling is false pride. В одной из молитв Кунти говорит, что ложная гордость — это то, что мешает искренне обратиться к Господу. To have a very exalted birth, Иметь знатное происхождение, popularity, prestige, славу, престиж, to have very, very high knowledge and a great intellect for knowledge. обладать хорошим образованием и сильным интеллектом, To have great wealth, property, обладать богатством, иметь много собственности, power, могущество, влияние, or to be beautiful and attractive. или быть красивым, внешне привлекательным. People are striving within this world to achieve those things. Люди в этом мире сражаются за эти вещи. But in the compass of Kunti's prayer, she's saying, these are great distractions. Но компасом своих молитв Кунти Деви показывает, что все это отвлекает, Because they have the tendency to make us proud. They have the tendency to feed the ego with the food that makes us feel better than others. потому что все эти вещи имеют тенденцию подпитывать наше эго
той пищей, которая заставляет нас чувствовать себя лучше других. And then when we hear about Krishna, we can't really digest that sound vibration, that message, because we're not in the proper state of mind. Затем, когда мы слушаем о Кришне, мы не сможем переварить, принять это послание, потому что мы находимся не в том состоянии сознания. И мы также не сможем с чувством воспевать святые имена Господа. In this prayer, Kunti Devi addresses Krishna as Akinchana Gocharam. В этой молитве Кунти Деви обращается к Кришне как Акинчана Гочарам. You are the property of those who are impoverished. Богатство материально нищих. What does that mean? Impoverished in this context. Что означает нищих в этом контексте? Beauty, wealth, knowledge, and fame are not the disqualifications. It's the tendency of becoming proud in those, with those things that is our disqualification. Сами по себе красота, знатное происхождение, богатство — это не дисквалификация. Мешает нам склонность гордиться этими вещами. Anything we have, whoever we are, or any situation that distracts us from taking shelter of God's name with feeling is a disqualification. Если у нас что-то такое есть, или мы находимся в ситуации, которая не позволяет нам с чувством искать прибежище у Господа, то это является помехой на нашем пути. But we see some of the greatest devotees in history, the 6 Goswamis, they lived in poverty materially, but they were always taking shelter of the Lord, and they were always in the mood of the love and the ecstasy of the gopis. Мы можем видеть, как Госвами полностью отказались от всех материальных богатств, но при этом они постоянно находились в экстазе и находились в настроении гопи. They were actually multimillionaires with great power and influence. До этого они были мультимиллионерами, которые обладали большой силой и влиянием. The Sad Goswami Astakam describes they left it all, and the only clothes they wore was a kopin that was discarded by other people because it was too old. Шад Госвами Аштака говорит, что они оставили все эти богатства. Их единственной одеждой была набедренная повязка, это кусок ткани, который просто выбросили другие люди, потому что он был слишком старый. They left their beautiful palaces, and for the rest of their lives they slept on the hard ground under various trees. Они оставили свои прекрасные дворцы и до конца своих дней спали на твердой земле под деревом. They became beggars. Они стали попрошайками. Previously they were giving so much charity. До этого они раздавали так много милостыни. Now they're going door to door with a little bowl and getting some very coarse wheat flour to make a roti. Теперь они ходят от двери к двери со своей маленькой чашкой. Им дают только немного муки, чтобы они могли сделать роти. Or sometimes some dry roasted chickpeas. Иногда им дают высушенный нут.
Yet they were always in the highest happiness of Gopi's love for Krishna. Но при этом они всегда находились в высочайшем блаженстве любви гопи к Кришне. Hey Radhe Brajadeva Ke Chalalite Hey Nanda Shuno. They're crying out for Krishna. Они плачут по Кришне. But does that mean to follow in the footsteps of the six Goswamis? Can we do that? Но что означает следовать по стопам 6 Госвами? Можем ли мы так сделать? They are giving us such a beautiful vision of spirit. Они дают нам такое невероятное духовное видение. There was a king in Puri of the name Pratapa Rudra. В Пури правил царь по имени Пратапарудра. And he wanted to render loving service to Lord Chaitanya. И он хотел оказать любовное служение Господу Чайтанье. And when Lord Chaitanya Mahaprabhu refused to see him because he was such a wealthy, powerful, И когда Господь Чайтанья influential отказался king, встречаться с ним, потому что он был таким богатым, влиятельным, могущественным царем, from the core of his heart, he decided to become like the Goswamis and give up everything and become a beggar. Because that's the real wealth and happiness that he held as the value of life. Тогда царь в глубине своего сердца принял решение жить так же, как живут Госвами, оставить все и стать попрошайкой, потому что служение было истинным богатством, которое он ценил. But actually, Lord Chaitanya wanted to keep him as the king, and all the devotees wanted him to stay as king. Но на самом деле Господь Чайтанья хотел видеть его в положении царя, и все преданные также хотели, чтобы он оставался царем. Everything he had, because he was not proud. He used everything in Krishna's service and rendered such an amazing service to all the devotees. Все, что у него было, он задействовал в служении Кришне, потому что он не гордился. И он удивительным образом служил Кришне и всем преданным. Little Prahlad was helplessly being persecuted, and there was nobody helping him. The entire kingdom, nobody would help him. He was just alone. Маленький Прохлад with был беспомощен, его преследовали, the greatest dangers all и никто в целом королевстве, в целом царстве не мог ему помочь. Он просто находился в одиночестве посреди опасностей. But he understood, birth, death, and all these things, everything around us changing. Let me be grateful for the opportunity to chant Krishna's name and take shelter of Krishna. Но он понимал, что рождение, смерть и все остальное в этом мире постоянно меняется, и он просто был благодарен за то, что он может принимать прибежище у Кришны и повторять имя Кришны. And after Lord Narasimhadev cleaned the environment, И после того, как Господь Нарисимхадев очистил пространство, Prahlad was made the emperor, the undisputed king. Прохлада стал императором, неоспоримым царем. With massive wealth, Он обладал невероятным богатством. wife, У children, него была жена и были дети, luxury. роскошь. But he was the Но он same. оставался прежним. Akinchana gocharam. Because actually this impoverished akinchana means, it doesn't mean you don't have anything. Потому что эта нищета не означает, что у вас ничего нет. It means that you understand everything is the property of God. Это означает, что вы все считаете собственностью Бога. Whatever intelligence I have, whatever fame I have, whatever wealth I have, whatever abilities I have,
весь разум, все богатство и все способности, которые у меня есть. Whatever beauty I may have, И вся красота, которая у меня есть. or anyone else has, Или то, что есть у кого-то другого. it's a spark of Krishna's splendor. Это все искра великолепия Кришны. Bhoktaram yagyatapasam sarvaloka maheshwaram suhridam sarvabhutanam gyatva mam shantim richchati. If we want real peace in this world, real love, we need to understand that Если мы хотим истинного мира is и God's настоящей property. любви, то нам нужно понять, что все является собственностью Бога. And every living being is God's child. И все живые существа — это дети Бога. And everything is meant to be harmonized with love and devotion in service of the Lord. И все должно быть в гармонии с любовью и преданностью в служении Богу. And no matter what happens in this world, sunny or stormy, Krishna is always in our heart. И что бы ни происходило в этом мире, солнечная погода или шторм, Кришна всегда в нашем сердце. Sitting beside our eternal soul, Krishna is always our best well-wishing friend. Находясь рядом с нашей вечной душой, Кришна всегда является для нас лучшим другом и доброжелателем. And whether you're Haridas Thakur in a cave or you're Prahlad in a palace, the same spirit of Akinchana is there because И неважно, вы Харидас Такур в whatever we have is пещере being given to the Lord in the service of или the Lord. Прохлада Махарадж во дворце. Присутствует внутри этот дух окинченный, потому что все отдано для служения Богу. The devotee is not against success. Преданный не против успеха. If we're very, very successful, we humbly engage our success for the well-being of others in the service of the Lord. Если мы очень-очень успешны, то мы смиренно занимаем этот успех в служении другим и в служении Господу. And we're not against failure. Но мы также не против неудач. Because if things just don't go our way in this world, whether we offer patram pushpam palam toyam yome bhakta prayachchati, we may be building beautiful temples with so much wealth, or we may be offering a simple flower or a leaf if that's all we have. Krishna is equally pleased if we're doing it with devotion. Когда что-то идет не по-нашему в этом мире, мы можем строить прекрасные дворцы, или мы можем предложить Господу листок, цветок или плод. Кришна будет одинаково доволен, если это все сделано с любовью. Success, failure, honor or dishonor. When we're honored, we can become arrogant. Успех или неудача, почет или бесчестие. Когда нас почитают, мы можем стать высокомерными. But if we understand the supreme beauty of knowing that we are insignificant in the presence of Krishna, Если мы понимаем высшую красоту, если мы понимаем, что мы полностью незначительны в присутствии Кришны.
Srila Prabhupada gave us the example that people worship Mother Ganges by taking palm of water and with love and devotion offering that palm of water into the river Ganges. Шрила Прабхупада приводит этот пример, как люди поклоняются матери Ганге. Они зачерпывают пригоршню воды из Ганги и снова предлагают ее Ганге. It's actually very humbling because we're taking from her and there's unlimited palmfuls of water in the Ganges flowing. We're offering, we're not thinking we're great, but we're grateful. Этот опыт на самом деле дает большое смирение, потому что мы берем же эту же воду из матери Ганги, и вокруг полно таких пригоршней воды. И мы не чувствуем себя великими, но мы чувствуем себя благодарными. If all we have is a little fruit or a leaf, or if we're offering diamonds and rubies and palaces, if it's offered with devotion, in the mood that whatever it is, it's just we're taking Mother Ganges water and we're offering it back to Mother Ganges. It's the feeling of devotion, the sincerity of gratitude that makes our offering spiritually pleasing to our own heart and to Krishna. Может быть, мы предлагаем только листок и плод. Может быть, мы предлагаем бриллианты и дворцы. Но мы должны понимать, что это то же самое, что предлагать Ганге воду из Ганги. То, что делает наше подношение духовным, это любовь и преданность. And after a whole life of struggles and obstacles to her and especially to those she loved more than anyone. И пройдя целую жизнь, полную испытаний, как лично для нее, так и для тех, кого она любила. Now her children are free and they're kings. Сейчас ее дети свободны, и они стали царями. And what is Kunti И praying? о чем молится Кунти? Tvaime nanya vishaya matir madhupate sakrita ratim udvahata ganga gangevo gamudanvati. She's praying, "Oh my sweet Lord, as the river Ganges is forever flowing toward the sea, let my attraction be forever flowing toward you without being distracted by anything or anyone else." Она молится: «О мой дорогой Господь, как Ганг вечно течет к морю, не зная препятствий, так и я хочу постоянно стремиться к Тебе, не отвлекаясь ни на кого другого». Such a beautiful example. Success, failure, honor, dishonor, happiness, distress, victory, defeat, health, disease, birth, death. All these things are happening in this world. Такой прекрасный пример. Счастье, несчастье, победы и поражения, почет и бесчестие, болезни, здоровье — все это происходит в этом мире. Wealth, poverty, Богатство и бедность. whatever may be coming in life in this sea of material existence. Все, что не происходит в этом море материального существования. Let my love and my devotion and my gratitude ever be flowing toward you, Krishna. Пусть в любом случае моя любовь и преданность всегда стремится к Тебе, Кришна. And Kunti Devi is remembering Krishna's pastimes in Vrindavan. И Кунти Деви вспоминает игры Кришны во Вриндаване.
He's the supreme absolute truth, the cause of all causes, the controller of all controllers. Он верховная, абсолютная истина, повелитель всех повелителей и причина всех причин. And she's remembering how Yashoda Mai, she's putting a rope around Krishna's waist to tie him up. И она вспоминает, как Яшода Майя хотела связать Кришну вокруг талии веревкой. Being chastised and punished by his mother, the absolute truth. His limbs are trembling, his lips are quivering, and he's crying. Что происходит с высшей абсолютной истиной, когда его наругала и наказала мама? Его губы дрожат, дрожат его руки и ноги, и он плачет. Tears are coming out of his eyes and streaming down his face and mixing with the black kajal or mascara that Yashoda Mai put on him, and the tears are black streaks upon his beautiful face. Слезы текут по его лицу, и они смешиваются с черной краской, которой мама Яшоды подвела его глаза, и они оставляют черные полосы на лице Кришны. And Krishna's literally pleading and begging as a little child, please, mother, don't be angry with me. И дальше Кришна, буквально как маленький ребенок, умоляет и просит маму: «Мама, пожалуйста, не злись на меня». Kunti is praying that Krishna is feared by fear personified. Кунти говорит, что Кришна боится сам воплощенный страх, And he's afraid of his mother. а он боится свою маму. Previous to Gopal living in Gokul, he was Varahadev lifting the earth. До того, как Гопал родился в Гокуле, он был Варахадевом, который поднял всю землю. He was Narasimhadev, the very most fearful object the world has ever Он seen. был Нарисимхадевом, который внушал страх целому миру. Yayatamam prapadyante. Those who were averse to the loving service of the Lord saw Narasimhadev as the most fearful. But for little Prahlad, he saw the most gentle, loving father. Те, кто были против преданного служения, видели Нарисимху как самого страшного. Но для Прохлады он был как любящий, заботливый отец. An expansion of an expansion of an expansion of Krishna is Karanodakshai Vishnu Mahavishnu. А экспансия Кришны — это Каранадакашай Вишну, Маха-Вишну. The creator of all the universes in the cosmic existence. Он творец всех вселенных в материальном творении. And we read in various scriptures of the world how the power of God, when he becomes angry, what he does in the world. И в разных писаниях мира мы читаем о том, как Бог могущественен и что Он может сделать с миром, если Он разозлится. Here is the origin of all those incarnations. И вот источник всех этих воплощений. And Yashoda Mai is just a simple lady. Яшода Майя — простая женщина. And yet Krishna's so afraid of her. И все-таки Кришна так боится ее. Kunti Devi is glorifying Krishna. How inconceivable are you? Кунти Деви прославляет Кришну. Как же ты непостижим? You conquer everything, and yet you're conquered by the simple love of a devotee. Ты повелеваешь всем, но все-таки ты подчиняешься простой любви преданного.
Yes, these prayers of Kunti Devi are giving us a glimpse in the heart of a great soul. Да, эти молитвы Кунти Деви позволяют нам взглянуть в сердце великой души. And do you remember what the next chapter of Srimad Bhagavatam is after Queen Kunti's prayers? Вы помните, какая следующая глава Шримад Бхагаватам после молитв царицы Кунти? It's Krishna taking the Pandavas to visit Bhishma. В следующей главе Кришна и Пандавы встречаются с Бхишмой, Who's laying in a battlefield with his body pierced by arrows, waiting for Krishna to come. который лежит на поле битвы, пронзенный стрелами, и ожидает прихода Кришны. Yudhisthira Maharaj was victorious. He was the ultimate success materially. You know, he was now the emperor. But he was feeling for the sufferings of so many other people. Махараджа Юдхиштхира победил. С материальной точки зрения он достиг высочайшего успеха. Но он чувствовал страдания других людей. Krishna wanted to pacify Yudhisthira Maharaj, but Krishna, by his own sweet will, wanted to give glory to Bhishma. So he brought the Pandavas to Kurukshetra. И Кришна по своей воле хотел прославить Бхишму, чтобы умиротворить Юдхиштхиру Махараджа. И поэтому он взял пандавов с собой на Курукшетру. And Bhishma's laying in this situation from his toes up to his neck. You couldn't put your finger between two arrows. There were so many arrows in his body. И Бхишмадев находился вот в какой ситуации. От шеи до пят он был полностью пронзен стрелами, и между этими стрелами даже палец не мог пройти. But he wanted to offer his life to Krishna, and he had faith Krishna will come. Но он хотел отдать свою жизнь Кришне, и у него была вера в то, что Кришна придет. When Bhishma saw Pandavas, he's a Mahajan. He is such a great scholar and he was the most accomplished person in the world in so many ways. И когда Бхишмадев увидел пандавов, он Махаджан, он величайший ученый, и он совершенная личность во многих отношениях. But he's revealing his heart. How heartbreaking that the Pandavas were so good. Но он также раскрывает свое сердце, он говорит, как ему больно, ведь пандавы такие хорошие. Yudhisthira Maharaj is Dharmaraj. He's the son of religion personified. Юдхиштхира Махарадж — это Дharmaрадж, он сын воплощенной религии. And he personified all religious principles. Он воплощает все религиозные принципы. And Bhima, Arjuna, such great personalities. What was their fault? И Бхима, и Арджуна — такие великие личности. В чем была их вина? But yet their whole life was one tragedy after another. И все-таки всю их жизнь одна трагедия происходила за другой. And Bhishma is remembering Queen Kunti. И Бхишма вспоминает царицу Кунти. She was his daughter-in-law. Она была для него невесткой.
he loved her as his own Он daughter. любил ее как свою дочь. What was her fault? В чем была ее вина? But so many tragedies to her and so many tragedies to her children from their birth throughout their lives. Why did this happen? Но у нее было так много несчастий, также много несчастий с самого рождения перенесли ее дети. Почему так происходит? What was their fault? В чем их вина? They're the best. Они самые лучшие. And then he describes it is all due to inevitable time. И затем он говорит, что все это происходит под влиянием неотвратимого времени, That is controlling everything, just as the wind may be controlling the clouds and the sky. который управляет каждым на всех планетах и несет всех подобно ветру, несущему облака. And how wonderful is this inevitable time? Как удивительно это неотвратимое время. Bhishma explains, even the greatest philosophers, the greatest learned scholars, they cannot understand how this power of time is working in its detail. Бишма говорит, что даже величайшие философы, величайшие ученые не в состоянии во всех деталях понять, как работает эта сила времени. But ultimately, Bhishma is revealing time is the energy of Krishna. Но в итоге Бишма раскрывает, что время — это энергия Кришны, That is controlling everything and everyone within creation. которая контролирует всех и каждого в этом творении. In fact, by the power of time, everything and everyone, whoever we are, from Brahma down to a little tiny insect, at every moment we're being controlled by time. На самом деле время настолько сильно, что контролирует всех в этом мире, кем бы мы ни были, Брамой или маленьким насекомым. And so many things happen within social interactions, within nature, within our own bodies, within the realm of time. Так много происходит в этой сфере влияния времени, в социальных отношениях, в мире и в наших телах. And within material existence, time, God's energy of time, while controlling everybody, is giving us facility and free will to help each other or hurt each other. И в этом мире сила времени дает нам свободу выбора. Мы можем помогать друг другу или причинить друг другу боль. And we may never understand И, it. возможно, мы никогда этого не поймем. In fact, this section of Bhagavatam describes so many things are inconceivable to our human intelligence. На самом деле этот раздел Бхагаватам говорит о том, что есть так много вещей, которые непостижимы для человеческого разума. But we take shelter of the Lord who we know is within our hearts. Но мы принимаем прибежище у Господа, мы знаем, что Он находится в наших сердцах. We take shelter of the Lord's who is making himself most mercifully accessible to us through his holy names. Мы принимаем прибежище у Господа, который милостиво сделал доступным себя через свои святые имена. We take shelter of the Lord among each other by hearing and chanting his glories and his teachings. Мы принимаем прибежище у Господа также друг через друга, когда мы вместе воспеваем Его славу и слушаем Его учения. Whatever inconceivable situation may come in our life, or whatever we think may be conceivable is actually inconceivable. Какие бы непостижимые ситуации ни приходили в нашу жизнь,
Иногда они нам кажутся понятными, но на самом деле это все непостижимо. Bhishma tells Yudhishthira Maharaj, now you're emperor and king. People need you. Бишма говорит Юдхиштхире Махараджу: ты теперь царь, и люди нуждаются в тебе. Whether you, at times in your life in the house of lack, when everything was fire, you were escaping to protect your family, and now you're the emperor of the world. Было время, когда ты бежал из горящего дома, чтобы спасти свою семью и себя, а сейчас ты управляешь целым миром. Why it's happening, how it's happening, inevitable time. Как так происходит и почему так происходит? Неотвратимое время. But seek shelter of the Lord and live in harmony with what pleases the Lord. Но принимай прибежище у Господа и живи в гармонии с тем, что удовлетворяет Господа. That is the one thing that is always within the control of our choice. Это единственная вещь, которая всегда находится в рамках нашего выбора. And this is the great Bhishma speaking. И это говорит сам великий Бишма. And he's glorifying Krishna and glorifying the Pandavas and glorifying the gopis of Vrindavan. From his heart of hearts. Because even though he was the greatest of everything, in his occupational line, he was just a humble devotee who was simply trying to live according to the plan of the Lord. Он от всего сердца прославляет Кришну, прославляет пандавов и прославляет гопи, потому что хотя он и был лучшим из лучших в своей сфере деятельности, он остается просто смиренным, преданным Господа. And then Krishna had Bhishma offer Yudhishthira Maharaj so many instructions. Whole chapters of Mahabharata are the instructions of Bhishma to Yudhishthira Maharaj. А затем Бишма дает Юдхиштхире множество наставлений. Несколько глав Махабхараты посвящены наставлениям, которые Бишма дает Юдхиштхире. On so many subjects. Так много тем. He was a disciple of Brihaspati. He was such a scholar. Он был таким ученым, он был учеником Брихаспати. And he was also disciple of Parasuram. He was a very great, so very strong. И он также был учеником Парашурама, он был очень силен. And he was the most ideal brahmachari, even though he was ruling kingdoms, because he was so renounced. И он также оставался идеальным брамачари, хотя он и правил царством. Вот таким он был отреченным. So he's laying there, and he's giving so many instructions on so many subjects, and when he saw that it was an auspicious time in the sky. Так он лежит там и дает множество наставлений на разные темы. Затем он, глядя в небо, увидел, что настало благоприятное время. He totally absorbed himself in offering prayers to Krishna and absorbed his eyes in the beauty of Krishna. He offered his everything to Krishna. Он полностью погрузился в молитву Кришне. Его взгляд был полностью сосредоточен на Кришне. Всего себя он отдал Кришне. And in a life of total absorption and loving devotion and gratitude, he gave up his life.
И он оставил эту жизнь, погрузившись в преданность. Everyone that was assembled bowed down in honor and respect for him. И все собравшиеся принесли свои поклоны и выразили ему почтение. In Sri Jagannath Puri, about 4,500 years later, В Шри Джаганнатха-Пури примерно 4500 лет спустя in Siddhabakula, Haridas Thakur, in the presence of the Lord, while everyone was chanting the holy names, as he was gazing upon the moon-like face of Sri Gaurachandra, Haridas Thakur left this world. в Сиддхабакуле, глядя на луноподобное лицо Господа Чайтаньи в присутствии преданных, которые воспевали святое имя, Харидас Такур оставил этот мир. And everyone that was present, Lord Chaitanya, Lord Nityananda Prabhu, Sarvabhauma Bhattacharya, Vakreshwar Pandit, Swarup Damodar Goswami, И все, кто там присутствовали, Господь Чайтанья, Господь Нитянанда, Сварупа Дамодара, when they saw Haridas все они, когда Thakur увидели Харидаса Такура, leave this world gazing upon the beauty of the Lord, увидели, with the name of the Lord on his как Он lips, оставляет and мир, the глядя на kirtan in his прекрасного ears, Господа, and his со heart святым in full именем на своих surrender and устах. gratitude, they remembered the passing of Bhishma. Все они вспомнили в этот момент уход Бишмы. I'm sorry if I make things very difficult for you. Простите, если я вам очень усложняю задачу. You're amazing. Вы удивительны. Please translate. Пожалуйста, переводите. Huh? Yeah. Thank you, thank you, thank you. Спасибо, спасибо, спасибо. Это Махарадж обращается к переводчице на украинский If язык. we observe the life of Bhishma and the life of Haridas Thakur, they were very different. Если мы будем наблюдать жизнь Бишмы и жизнь Харидаса Такура, мы увидим, что они очень разные. One was the son of the king who was meant to be the next king. Один из них был сыном царя, который должен был стать следующим царем, Who became the most powerful warrior, который стал величайшим воином, who lived in the great palaces of Hastinapur. который жил в роскошных дворцах Астинапура, That Bhishma. сам Бишма. And Haridas Thakur was born in a family of outcasts. А Харидас Такура родился в семье неприкасаемых. And he lived in caves and kutirs. Он жил в пещерах, кутирах. Once, while he was living in a cave, Однажды он жил в пещере. some people came to visit him И люди приходили к нему, to have чтобы darshan. получить даршан. They wanted to come regularly, Они хотели приходить регулярно, but the cave was unbearable to them. но сама эта пещера для них была невыносима. They went and told some astrologer people that we don't know what's happening in that cave. Они обратились к астрологу и сказали: мы не понимаем, что происходит в этой пещере. We go for darshan of Haridas, and our skin is burning, and our eyes are burning, and we're feeling this poison in our breath. Мы приходим на даршан к Харидасу, но мы чувствуем, как жжет нашу кожу, жжет наши глаза,
и чувствуем, что само дыхание там отравлено. It's Это unbearable. просто невыносимо. What is Что это this? такое? And he said, there is a very highly poisonous snake living in the cave with Haridas Thakur. И астролог ответил, что в этой пещере вместе с Харидасом Такуром живет очень ядовитый змей. How many of you have lived in cave? Кто из вас жил в пещере? There's no furniture, there's no toilet, there's no running water, there's Там нет мебели, just a нет stones туалета, that you're нет sleeping on the водопровода. floor. It's very simple. Там просто камни, и вы спите на полу. Очень все просто. But actually, when you experience it, it is a wonderful opulence. Но на самом деле, если это прочувствовать, то это окажется удивительным богатством. But you're alone. Но вы там одни. And Haridas Thakur's roommate was a highly venomous snake. А соседом Харидаса Такура был очень ядовитый змей. But Haridas Thakur didn't even know he was there. Но Харидас Такур даже не замечал, что он там. The people went to Haridas and said, Haridas, please leave this cave and go somewhere else. Люди пришли к Харидасу и сказали: Харидас, пожалуйста, покинь эту пещеру и иди в какое-нибудь другое место. Because very dangerous snake is Потому here. что здесь очень опасный змей. And Haridas said, I don't know any snake here. А Харидас сказал: не замечал здесь никакого змея. And Haridas didn't notice any poison Харидас также не ощущал никакого яда, because he was constantly chanting Krishna's names, totally absorbed in Krishna's names. потому что он постоянно воспевал святое имя и был полностью погружен в святое имя Кришны. But they said, you may not have any, but we can't come to see you anymore. Они сказали: может быть, тебе это и не мешает, но мы больше не сможем приходить и повидаться с тобой. So Haridas said, if it's a disturbance to you, then I will leave this cave today. Харидас на это ответил, что если вам это доставляет беспокойство, то я сегодня покину эту пещеру. When he said that, suddenly this enormous venomous serpent came out of a hole in the И cave. как только он сказал это, этот гигантский ядовитый змей выполз из дыры в пещере. And he slowly slithered right by Haridas and all the guests that were in the cave. He just came through and they were sitting very still. И он медленно прополз рядом с Харидасом, рядом со всеми гостями, которые были в пещере. И они все замерли. It was an awesome snake, huge, wide, full of colors. Это был невероятный змей, очень большой, широкий и разноцветный. And so dangerous. И он был такой опасный. And everybody watched as the snake slithered out of the cave into the forest and never came back. И все увидели, как он выползает из пещеры, отправляется в лес, и он больше не вернулся. The reason? Почему он так сделал? Because Haridas Thakur was so merciful, Потому что Харидас Такур был так милостив, so он был таким compassionate. сострадательным. He was chanting the holy names. He was purifying the snake. Когда он воспевал святое имя, он очищал этого змея.
And when Haridas said, if I will leave the cave, the snake was, why should Haridas leave? I should leave. Когда Харидас Такур сказал, что уйдет из пещеры, этот змей подумал, зачем Харидасу уходить, лучше я уйду. Out of respect and honor and love for Haridas Thakur, the snake did not want to inconvenience him. Из уважения и любви к Харидасу Такуру этот змей не захотел доставлять ему беспокойство. He's living in cave, wearing kopan. Он живет в пещере, носит набедренную повязку, Chanting the holy names, воспевает святые имена, teaching Krishna to everyone, говорит о Кришне всем. and yet he's being persecuted in so many ways wherever he goes. Very different life than Bhishma. Его преследуют при этом повсюду, куда бы он ни отправился. Его жизнь очень отличается от жизни Бхишмы. Bhishma lived in such royalty, Бхишма жил в такой роскоши, but yet for Lord Chaitanya and the devotees, they were seeing that same spirit. но все-таки Господь Чайтанья и его преданные видели тот же самый This дух. is bhakti. Это и есть бхакти. Yesterday, I believe I said that I would speak something about Srila Sanatana Goswami. Вчера, насколько я помню, я пообещал поговорить о Санатане Госвами. And we're actually out of time. И у нас закончилось время. But I said it in front of Lord Jagannath, so I have to at least say something. Но я сказала это перед Господом Джаганатхой, и поэтому я, по крайней мере, должен что-то сказать. It's very important to be honest when in front of the devotees and the deities. Очень важно быть честным перед преданными, перед божествами. Well, Sanatana Goswami, he lived in Siddhabakula whenever he came to Puri, along with Haridas Thakur. Санатана Госвами жил в Сиддхабакуле, когда он приходил в Пури. Он там жил вместе с Харидасом Такуром. He is Lord Jagannath's messenger. Он посланник Господа Джаганатхи. So I kept my word and said something about Haridas. Sanatana goes, we'll continue tomorrow. Итак, я with сдержала свое Krishna's слово, grace. что-то рассказала о Санатане Госвами, а завтра мы по милости Кришны продолжим. I'm so grateful to be with all of you. Я очень благодарен, что я со всеми вами. Sincerely, by hearing about all of the devotees here, all of you, and by being here with you, I'm learning so much. Честно говоря, слушая о преданных и находясь среди вас, я многому учусь. In life, when things externally are challenging, especially, we really have to go within ourselves and help each other to find that place within ourselves. Когда внешние обстоятельства бросают нам вызов, нам на самом деле следует погрузиться внутрь себя и помочь близким также погрузиться внутрь. Where we can turn to God. Туда, где мы можем обратиться к Богу.
to be grateful for that. И быть благодарными за это. And one of the ways we express our gratitude is by helping others. И один из способов выражения нашей благодарности — это помощь другим. To come closer to Krishna. Это помочь другим приблизиться к Кришне. And the more through our sadhana and our prayers and our actions, the more we're seeking shelter of Krishna, the more we can inspire others to find the shelter of Krishna. И чем больше мы через нашу садхану, через наши действия ищем прибежище у Кришны, тем больше мы можем вдохновить других также искать прибежище у Кришны. And at the same time, the more we're trying to share the shelter of Krishna with others, the more Krishna reveals His shelter within ourselves. И в то же самое время, чем больше мы можем разделить это прибежище у Кришны с другими, тем больше Кришна раскрывает себя внутри нас. The dynamic of these principles is a spiritual devotional community. Этот динамический принцип означает духовное общество преданных. I'm learning so much, and I thank you so much. Я многому учусь, и я очень благодарен. Thank you very much. Спасибо вам большое. Hare Krishna.